ஃபன்னுக்காக நீங்க சொன்ன பெரிய பொய், biggest lie, just for the fun of it. நான் அண்ணாவை நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன். Once he was drunk, okay, we were having a party and he was super drunk and I gave him my cat biscuit. Me and my brother are like, I prefer the cat biscuit. oh, right. Yes. Come on. Okay. Have you truly forgiven anyone who has hurt you? Yes. How does that make you feel? Liberated. Well, yes. ஏன்னா நீங்க சொன்னது அவங்க தான் ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்க, அதையே நான் இன்னும் கட்டிப்பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு என்னையே பனிஷ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. Yeah, and also they don't deserve a place in my heart and in my life. அவ்வளவுதான். Tata bye bye. Tata bye bye.